Good evening. I am William Theo back for another round of updates here at PTV News Now. President Ferdinand R. Marcos Jr. hailed the improvement of programs and policies of the DOTR and LTO. In a sectoral meeting, the president said the programs has improved compared to last year as far as the issuance of license plates are concerned. He also ordered the transport officials to be stricter about their policies, especially against dealers who are unable to quickly release motor vehicle plates. LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza earlier assured the president that there would be no more backlogs in the release of driver's license cards and plates starting this July. Crews conducted a controlled demolition to break down the largest remaining span of the collapsed Francis Scott Key Bridge in Baltimore. The explosives flashed orange and let off plumes of black smoke upon detonation, and the span crumbled into the water in seconds. The longest trusses toppled away from the ground Dali container ship and slid off its bow, sending a wall of water splashing back towards the ship. The controlled demolition will allow the Dali to be refloated and restore traffic through the port, which will provide relief for thousands of longshoremen, truckers, and small business owners who have seen their jobs impacted by the said closure. Let's now turn to our colleague Ala Sungduan for the latest updates in the Cordilleras. Ala? Naimbag Arabi Pilipinas, pimusay ti dua soldado bait anadangran ti upat at dumapay ang miyembro ti 54th Infantry Battalion kalpasan anatamaan da iti kimat Igjay Kalinga. Sigon iti 5th Infantry Division, mangipatpatumpal ti grupo dagiti soldado iti security operations iti nagbedengan ti Western Umalubwagan ken Balatok Pasil iti Domingo iti napasamak ti insidente. Nabigbig dagiti pimusay ada Corporal Andrew Fay Mentoribio Manipod Gamo Isabela ken ni Private First Class Inmongog Arconchay wenno Arunchay manipod sa Danga Mountain Province. Nadangran met the Sergeant Dennis Bananaw iti Tanudan Kalinga, Private First Class Melvin Dangalan iti Paracelis Mountain Province, Private First Class Abigail Awingan iti Pinukpok Kalinga, kani Private First Class Riel Angya iti Pasil Kalinga. Nayawiden ti bangkay da Mentorubio ken Arunchay iti lugar da. Adamatan iti napinta sa kasasaad ti upatpay ken agtaltalinda iti monitoring iti health facility ti 5th Infantry Division ijay Gamo Isabela. Magipagladladingit met ti 5th Infantry Division iti pamilya dagiti banwar a soldado. Lubos na nakikidalamhati po ang buong pamunuan ng 5th Infantry Division doon sa sinapit ng ating mga tropa ng 54th Infantry Battalion, lalong-lalo na doon sa nasawi at doon sa pagkakasugat ng apat na tropa nating sundalo. Our heart bleeds for them. Ramdam namin yung kawalan. Kabayatan na kalpasan ti El Nino manamnamamot ama pasaran ti La Nina intun Hulyo. Dapat ti plano ti Cordillera RDRRMC para iti panawen ti panagtutudo. Inyaswat da ti Oplan La Nina kas panagsagana iti panagtutudo tapno maliklikan ti nakaro nga epekto daytoy. Sigun iti Office of Civil Defense a lead agency tutukan da ti agdama dagiti risk assessment and mitigation programs nga ipatumpal da no umay ti kalamidad. Sigun pa iti ahensya nakasagana dagiti amin a kagawaan da a maaramat iti disaster response. Naibilin meten kadagiti amin nga LGU iti panagplano da tapno mapagsaganaan ti epekto ti panagtutudo ken bagyo. Iti agdama mangipatpatumpalan wenno mangipatpatumpal meten dagiti nagduduma a local DRRM iti response trainings ken information education iti publiko. We are prepared, no? Especially yung mga LGU. Kasama yan sa programa nila yung pag-purchase ng mga equipment, no? Tulad ng lessons learned natin nung bumaha sa Abra, so priority nila yung procurement ng mga rubber boat. So ganun po, no? For everything that happened, nag-a-adjust tayo. Dagiti damdamag, manipod dito'y PTV Cordillera, siya ni Ala Sungduan, Naimbag Arabi. Thank you, Ala. This is William Theo for PTV News Now. Have a restful night ahead.